Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Meet me again with Ibu. Okay, today we will learn about prosedur teks. Okay, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang prosedur teks. Hari ini teman kalian yang akan presentasi, yang akan menjelaskan tentang prosedur teks. Nanti kalau silakan diperhatikan dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Okay, I think that's all from me. Okay, let's give a chance to our friend. Mari kita saksikan teman kita. Hello everyone, I'm Najwa Rahimah, and in here I will explain about the procedure text. Definition of procedure text. Procedure text is a text that explain, inform, or help the readers on how to make or use something. Jadi, prosedur teks adalah teks yang memberikan instruksi, menginformasi, dan juga membantu pembaca tentang bagaimana cara untuk membuat ataupun melakukan sesuatu. Yang kedua ada social function. To show how something is made, used, or done through sequence of steps. Jadi, menjelaskan tentang bagaimana sesuatu benar-benar dilakukan, digunakan, atau diselesaikan sesuai langkah-langkah yang berurutan. Nah, biasanya prosedur teks diawali dengan frasa how to. Contohnya seperti how to make something, how to operate something, atau how to use something. Biasanya juga prosedur teks banyak ditemukan di buku resep masakan ataupun manual book. Yang ketiga ada generic structure. Yang pertama ada goals. Goals itu biasa juga disebut dengan tujuan. Contohnya seperti how to make something. Yang kedua ada material atau biasa disebut juga ingredients atau bahan-bahan atau alat-alat apa saja yang dibutuhkan dalam melakukan sesuatu. Yang terakhir adalah steps. Steps adalah langkah-langkah bagaimana cara sesuatu dilakukan atau dibuat hingga selesai prosesnya. I think that's all from me and my friend will continue. Hello everyone, my name is Amara Alicia and I'm going to explain the language focus of procedure text. Number one is using simple present tense. Biasanya menggunakan simple present tense. Rumusnya subject plus verb 1. Number two, using imperative or command form. Biasanya menggunakan kalimat perintah. Number three, using verbs action. For example, take, write, run, clean, etc. Number 3, using temporal conjunction. Biasanya menggunakan konjungsi temporal. For example, then, next, after that, dan lain-lain. Yang ketiga, using conjunction to sequence activities. Menggunakan konjungsi untuk mengurutkan kegiatan atau tindakan. Contohnya, while. Yang keempat, using adverb to state detail of time, place, and accurate method. Menggunakan kata keterangan untuk menyatakan detail tentang waktu, tempat, dan metode yang akurat. For example, 2 minutes, 5 hours, or 3 days, dan sebagainya. Dan yang terakhir, menggunakan kalimat untuk menyatakan urutan atau tahap. Yang for example, the first, the second, the third, and the last. Alright, that's it for me. Thank you so much for listening, and my friend will continue it. Thank you. My name is Sandra Sinumarang, and in here I'm gonna read about procedure text. Burning a CD allows you to take music from one CD and transfer it onto another CD. This process is possible with any computer that has a CD driver, but it's easier
on a computer that can run 2 CD at once. Either way, you can copy all your music from one CD to the next. Here is how to copy from one CD to another. Using 1 and 2 CD driver. Instruction burning with 2 CD tray. First, insert the CD from which you want to burn music into your computer 3D CD tray. Insert a blank CD into your computer second CD tray. Second is open Windows Media Player and wait for it to recognize the CD. Third, click the burn option at the top of Windows Media Player. Drag the song you want from the list of your song into the area on the right label burn list. Number 4, choose the blank CD onto which you want to burn your song. This can be done at the top of burn list. 5, click the start burn button when you have all the song you want from the CD add to the burn list. Wait for your computer to finish the CD, then take both of the CD out. Is anyone will to come forward to answer the question? Yes? Number 2. Anyone else? Number 3. Thank you. So, the question number 1 is what is the topic of the text? Atau apa topik dari teks tadi? Yaitu copying a compact disc atau menyalin CD. Okay. Number 2, what should we do after click the burn option at the top of Windows Media Player? The question is the answer is drag the song from the list of song, atau pertanyaan artinya adalah apa yang harus kita lakukan setelah mengklik opsi burn di bagian atas Windows Media Player, yaitu drag atau seret lagu dari daftar lagu, the list of song. Okay, the last one is what to do after you click start burn. Apa yang harus dilakukan setelah Anda mengklik start burn? Yaitu jawabannya wait for the computer to finish the CD, then take both of the CD out. Artinya adalah tunggu komputer menyelesaikan CD, lalu keluarkan CD dari komputer. Okay, that's all from me. Thank you and goodbye. Oke, saya kira itu ya penampilan dari teman-teman kalian. Nanti kalau kalian ada pertanyaan ataupun ada kesulitan, kalian bisa bertanya ke ibu atau kalian bisa bertanya ke teman kalian. Kalau misalnya tidak bisa, langsung aja ke ibu. Oke, I think that's all for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.